Chijon Teman Dibai, Chujia Golo, Sanji Dangi, Sanji Chapa. Kajin Tumba Meba, the Jim Bangon, the Lange, Lord, Tuma Meba, Lam, Bajim, Sa. When you're using Jela Brande, one in the day, and you're Mogane, Sanjay, Ransan, you go on them, Lala, no Jan, Zara, the Lona, Malam, the Bombaram, the Hela. God, you Lama, Nala, the Zon. Suban Zonga Ramaja Johnson, the letter the Nanjin de Lana Mebayan, Zogo Sanje Compam, Botella Goprasa, Dechen, Tambachu, Jenny, Tucson, some Jogona, and Amzola, Joe, number Samba Sancho, the Sarata December. Good morning and good afternoon, everyone. So, as I always encourage all of you, which is very, very important, whenever we listening Dharma teaching, practice Dharma, so with right motivation, with generating Bodhisattva mind, whatever we do with ordinary or extraordinary, so which is accordingly and the Bodhisattva's ways turn into extraordinary ways, and then beneficial to self, beneficial to all others. Otherwise, if we are ordinary mind, without generating Bodhisattva mind, even we are doing extraordinary ways and the Dharma works, but then still turn into which is ordinary ways, not too much get beneficial. So therefore, which is with generating Bodhisattva mind, whatever we do, so with ordinary or extraordinary, so everything turn into extraordinary ways. So which is really, really important when we learn in Dharma practice and always. Thì gửi lời chào đến toàn thể quý vị, và luôn luôn trước khi bước vào tất cả buổi giảng pháp nào, thầy cũng khuyến khích tất cả chúng ta hãy khởi phát cái động cơ cho cái việc nghe pháp của mình hay là việc thực hành pháp luôn đặt trên nền tảng của tâm Bồ Đề. Và có như thế thì tất cả những cái điều chúng ta làm sẽ trở thành những điều hết sức là phi thường, vì những cái điều đặt trên nền tảng lợi ích của khắp chúng sinh thì nó sẽ trở thành một con đường phi thường, dù bất kể rằng là chúng ta làm điều gì. Và có như vậy thì nó đem đến lợi ích không chỉ cho người thực hành pháp mà còn cho khắp tất cả mọi người. And same time, each time whenever practice or meditation or prostration, so Guru Yoga is extremely also important. Because when we practice Dharma, this go or right path or not depends, like when we receiving and Guru's blessing or not. When we receiving blessings, so then automatically follow path of the enlightenment. So without devotion, without lineage blessings, very, very hard, you know. So therefore, that reason we say always unbroken lineage. Our Kagyu lineage, so Kagyu have 4 major schools and 8 lesser schools, entirely all the same. And coming especially and our Kagyu lineage when we follow, so that is a blessing lineage. So when we build up extraordinary devotions, when we pray, devote to all the great masters, so we
entirely receiving from Vajradhara to teacher all the unbroken lineage, blessings. So when we receive blessings, so this can naturally realization, emptiness, or realization we said, and the essence of the natural mind. So depends that can make, when we receiving blessing or not, that can make the realization or no realization. Và chúng ta cần phải thực hành đạo sư du già. Đây là điều hết sức là quan trọng trước bất kỳ cái thực hành chính nào. Thì khi mà chúng ta có thực hành đạo sư du già thì chúng ta sẽ có được cái kết quả tốt đẹp thông qua các pháp hành của mình, do chúng ta đón nhận được nguồn lực gia trì rót xuống tâm thức của chúng ta. Và cái việc mà mình có đón nhận được cái nguồn lực gia trì hay không chính là do chúng ta có khởi phát được cái lòng sùng mộ chân thành hướng về Tam Bảo hay không. Khi mà nói cái nguồn lực gia trì rót xuống tâm thức của chúng ta chính là đề cập đến một dòng truyền thừa không gián đoạn. Thì chúng ta biết dòng Kagyu của chúng ta, khi chúng ta có được sự sùng mộ là chúng ta có được sự gia trì rót thẳng vào tâm thức chúng ta đến từ Đức Phật Kim Cang Tri thông qua các chư tổ truyền thừa đến đạo sư của chúng ta. Và có được sự gia trì là chúng ta có được cái sự giác ngộ tánh không, hay còn gọi là sự chứng ngộ cái bản tâm chân thật của chúng ta. So that reason, every teaching we have also short Guru Yoga practice. Probably most students from even here in Vietnam. So last time when His Eminence Aten Rinpoche also visit here, we have opportunity to receive teaching, and also he always before teaching, and he encouraged to practice Guru Yoga, because that reason, that purpose he encouraged all of us. Và chúng ta sẽ thực hành một thời đạo sư du già ngắn. Thì các đệ tử Việt Nam chúng ta rất là may mắn đã từng thực hành đón nhận cái sự giảng dạy về cái điều này rất là nhiều lần, đặc biệt là khi đạo sư Aten Rinpoche đến hướng dẫn các pháp tu tại Úc Châu, thì Ngài cũng đã thực hành và hướng dẫn cho chúng ta cách thức thực hành. Đó là việc mà chúng ta thấy rằng Ngài đã khuyến khích và đã hướng dẫn và chỉ dạy cái cách mà chúng ta cần phải thực hành trước tất cả mọi thời khóa. So when we practice Guru Yoga, as we reading this fourth sentence, Bodhisattvas Rinpoche Dapeche Pem Denjola Udinchen Bugona Jizon Koson Udopta so. Bodhisattvas means like when we receive teaching, particularly whoever giving you very profound teaching, going into your mind, mind is open. That is you call Zava Lama, or Guru. So generally, wherever you receive teaching, everything is that we need in order to count. That is also teacher, but not root Guru. Root Guru means who open your mind, wisdom, and you analyze the essence of the natural mind, crown of the head, thousand petals, lotus, and the flat moon disk. So upsides, so which is you can imagine, and the Buddha Vajradhara, inside quality is on your Guru, sit recosting, crown of the head. But in so please, kindness and compassion, can you sit in the mind, crown of the head, and giving really profound and grant blessings. Then you continue. Can you give me and your body, speech, and the mind, and the blessings to me? So when we pray this Kolan Guru, so and sincerely our bottom of the heart, we homage. So this not just ordinary Lama. So we can imagine. So inseparable with from Buddha Vajradhara to Antra Lama, and inseparable with Buddha Vajradhara. So sincerely when I homage. So you can actually feel sensation of when you sincerely homage to, you feel your body feels standing and your tear dropped and not emotionally cry, So those kind you can sensation of the feel of blessings.
So when you dissolve into the essence of the Lama, into your central channel, also eventually you can feel, so into your heart. Now my body, spirit, mind, and Buddha Vajradhara and all the Kagyu lineage masters, body, spirit, mind, and inseparable. So every time, every session when you practice, so do that way, so then we can, in order to receive a blessing. So our body, ordinary body, not ordinary body. So we are turning to extraordinary blessings always we can, in order to receive. Và như vậy khi chúng ta đọc lời cầu nguyện 4 câu của đạo sư Du Già, theo ý nghĩa của 4 câu này, tức là chúng ta hãy nguyện cầu cho giáo pháp vi diệu hãy rót vào trong dòng tâm thức của chúng ta để tâm chúng ta có thể được khai mở. Khi ai giảng dạy cho chúng ta một điều gì thì chúng ta xem như là một vị thầy, nhưng không phải là một đạo sư gốc của chúng ta. Trong phần thực hành đạo sư Du Già, chúng ta nguyện cầu đến đạo sư gốc của mình. Chúng ta quán tưởng đạo sư nơi trên đỉnh đầu của chúng ta, trên đài sen và đài mặt trăng, dưới hình thức của Đức Phật Kim Cang Trì. Và chúng ta chắp tay với tất cả lòng chân thành hướng về Ngài. Hãy khẩn cầu đạo sư ngự trên đỉnh đầu và ban nguồn lực gia trì cho chúng ta. Hãy thỉnh cầu rằng thân khẩu ý của đạo sư với những phẩm tính của sự giác ngộ hãy trao truyền cho con. Và khi chúng ta quán tưởng được rằng là đạo sư tan hòa vào tất cả các đạo sư tan hòa vào Đức Phật Kim Cang Trì bất nhị với đạo sư, tan vào nơi đỉnh đầu, vào trong tâm thức của mình, thì chúng ta sẽ cảm thấy được cái sự gia trì nó ngập tràn ở trong thân tâm mình, làm cho lông tóc chúng ta nhiều khi dựng lên và làm cho nước mắt chảy tràn ra ngoài. Chúng ta cảm nhận được đạo sư tan hòa hoàn toàn vào trong tâm của chúng ta, biết rằng thầy chính là ta, tức là sự bất nhị đối với Tam Bảo và Đức Phật Kim Cang Trì. Hãy luôn nhớ thực hành như thế trong tất cả trước khi chúng ta thực hành bất kỳ pháp hành nào. Chúng ta sẽ cảm nhận được thân khẩu ý của chúng ta không còn là thân khẩu ý của một hành giả thông thường. Okay, so now we practice short Guru Yoga. Vậy chúng ta hãy thực hành nha.
37 steps, Bodhisattvas ways. Today, I think 25th steps, isn't it? So 25th steps we go through already. So hopefully you can understanding a little bit. So what is 37 steps? So today particularly talk about which is generosity. So generosity, so which is saying sanchom do be lutang panguna sorong no bona kunchegu desalinda na memory jemba tong jasela. So if we tend to enlightenment, so we need to practice generosity. So generosity is which ways, like for example, in the Buddha Shakyamuni, you know, Buddha Shakyamuni, how many lifetimes he giving even precious, really, we always caring and concerned this precious life. How many lifetimes he sacrificed and giving hungry animal, like for example, and when Buddha Shakyamuni was born in princess in Nepal, and which is called have three princess. So Ningtop Chembo, Dra Chembo, and La Chembo in Kogum King. During the Kogum King, so then three princes went to in the forest. So then Buddha Shakyamuni brother, which is called La Chembo, and Dra Chembo, Ningtop Chembo, three princes went to in the forest. So then they can see in the forest. One tiger was born baby, 4 babies. So very, very hungry. Mothers nearly try to eating on their child and kittens. Try to eat him because so hungry, she cannot able to survive, you know. So then Drachembo, this Buddha brother, thought, oh, I have so much attachment in my body. Otherwise, I can able to give my body generosity. So then emanation of Buddha, which is called Ningtop Chembo. Ningtop Chembo immediately said, oh, I was born from beginnings to until now reborn, died. So during that time, I wasted my life. So now I have got great opportunity to, I can practice generosity. So I can able to give my body. And same time, then Ningtop Chembo went to in front and the tiger. So he's take off his robes, putting in the tree branch. But because his compassion can cover everything, tiger cannot able to do anything. But he didn't think that way. So tiger is too hungry and too weak, nearly dying because that reason not eating him. So then he think, oh, sorry for tiger. And then he went to a forest looking for and the sharp pond tree. They have that area grow up, you know, and then like looks like knife. Then he bring one sharp pond tree leaves. So then he cut in his neck. He lying on front tiger. So of course, tiger and the blood and like this immediately eat. And that time, so then many also because his emanation of Buddha, that area, like, and many, how to say, good sign or bad sign, you know, like even that time turn into like night time and many signs, you know, seeing. And then everybody know also that the emanation of Buddha give generosity his body. But when, before Buddha passing away, Buddha also aspiration, one prayer. Which means, said Buddha, when Buddha Shakyamuni becoming Buddha, during that time, so Ningtop Chembu, aspiration. So when I was first time training Dharma teaching, so all these 5 baby tigers coming, my 5 disciples, and also mother of the tiger is my major support, you know, Jebudam. And there's a queen, and becoming queen, and he aspiration. So when he did that with generosity, so that can couple thousand eons, so all the negative karma result able to purify and then becoming in the Buddha Shakyamuni. Buddha Shakyamuni 10, this tiger baby is turning to his first disciples, and then mother is turning to queen. So which is coming through that way when giving generosity.
Và bây giờ chúng ta bước vào phần nghe giảng về chánh văn của 37 Pháp Hành Bồ Tát. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần câu kệ thứ 25 nói về thực hành hạnh thí. Thì khi chúng ta muốn có được sự giác ngộ thông qua các pháp hành, thì một trong những pháp hành hết sức là quan trọng đó là thực hành hạnh thí. Cách thực hành như thế nào thì chúng ta đều biết đến Đức Thế Tôn trong không biết bao nhiêu đời tiền thân của Ngài đã thực hành liên tục không ngơi nghỉ hạnh thí, và sự thí cao nhất đó là thí Ba La Mật đến ngay cả thân mạng của Ngài. Và chúng ta thường nghe về câu chuyện đời tiền thân Đức Phật sinh ra là một hoàng tử trong cung cùng các anh của Ngài. Vào một dịp đi vào trong rừng, thì khi đi vào trong rừng như vậy, gặp một gia đình cọp gồm có cọp mẹ và các cọp con đang ở trong cái hoàn cảnh bị đói, gần như là chết vì đói. Thì người anh của Ngài, hoàng tử cả, đã không thể làm gì được cho các con cọp đó vì còn rất là nhiều sự bám chấp vào nơi thân mạng. Nhưng Đức Phật lúc đó là đời tiền thân của Đức Thế Tôn. Ngài đã nghĩ rằng mình đã tái sinh ra nhiều lần nhưng chưa có lần nào có được cơ hội để thực hành một cái hạnh thí cao cả như vậy. Thì với tâm Bồ Đề thúc đẩy, Ngài đã tiến tới và cởi bỏ áo mão, nằm xuống để thí cả thân mạng mình làm thức ăn cho gia đình cọp. Tuy nhiên vì cọp mẹ quá đói, lả đi không còn đủ sức để ăn thịt nữa, do vậy rằng là Ngài lại tìm một cách khác, đó là tìm một cái cây nhọn để mà rạch da mình chảy máu đưa cho con cọp mẹ. Sau khi uống máu của Ngài có sức rồi mới có thể dùng thịt của Ngài để qua cơn khổ đói. Nhưng mà trước khi vãng sanh thì Ngài cũng đã nguyện cầu rằng cái gia đình cọp này, cọp mẹ sẽ trở thành hoàng hậu và các cọp con sẽ trở thành những đệ tử của Ngài trong đời sau, và lời nguyện đó đã trở thành hiện thực. So that is Drupa we call Namo Buddha. So I think most our students already, we have a pilgrimage in Nepal, we already homage, and also we already painting that is Drupa. So that historically already there. So if we wishing to enlightenment, of course we all wishing enlightenment, you know. So we need like example that Buddhism doesn't mean Buddha need to do that way, because of that like showing for us example, you know, that way we need in order to follow. So generally, so not talk about even our precious body. So even ordinary materials, you know, like for example myself, if somebody asks me, can I have your handphone? I don't think so I can easy to release for instantly, you know, because held by attachment. And we are not talking about the enlightenment, and this is not talk about giving precious body, you know. So if we wishing to attain enlightenment, so even we need to give our precious body that way as a generosity, and without any aspecting. Like without aspecting means the generosity. Like for example, my hand forms are given to Tenzin, and then Tenzin, I always thinking, oh, Tenzin must be really precious, you know. And Tenzin always think of me, and Tenzin always like kind to me. He always saying, "Oh, Rinpoche give me very expensive handphone." Always, I have that kind of aspect in my mind. So when we give truth of generosity, so when given by myself and give this particularly object and given this generosity that plays without any aspecting, like I'm not aspecting like get really good accumulation merit, or not aspecting Tenzin look after me, he always appreciating whatever I ask him, he can immediately come, or he can do all those things without thinking, giving generosity. So then pure generosity. Otherwise, like for example, one student offered me this cup, very expensive, very nice. And then without that, so that students come often here and keep an eye
I offering cup for Rinpoche. Rinpoche use or not. If I using, and then student feel happy or always using this cup, I'm happy. But offering me already, but still hold by attachment because use or not, keeping an eye. So when that kind of generosity or offerings, so I don't know that can beneficial or that can correct more negative karma, So when offering or giving generosity, whatever, in the valuable or non-valuable, so entirely we offering or giving, that person use or not. So then pure generosity in offerings. So without that, very, very hard. So so then even we need to give it like even precious body. So ordinary matter things, not talk about, it's a very small things. But we are not looking that way. So we always concerned to our body. So we never thinking in our mind, We taking care that much in our body, how much we taking care, how much we concerned, that much we taking care in our mind. So actually we are already part of the enlightenment, How many lifetimes we are reborn, re-died, but we never thinking our mind. We always concerned my body, even little bit cut and like always tied to something, putting and the bandage or always. But whatever our thought comes in our mind, we never concerned, Negative thoughts comes always for instantly, but we never searching or never tied to putting down. And whatever body and happened, cold or hot or hungry or thirsty, we care so much. But that is just temporarily. And our mind from beginning to up to now until complete enlightenment and need to go experience all that sufferings from mentally. But we don't really realize that, So then generosity, even we do something, so always we something aspecting to get something good result. So without aspecting whatever we do, so automatically we have good result, that and the interdependence, positive and the negative. So we do accumulation method that have source of result and accumulation method. If we do negative things, so negative result, which is the suffering. So that interdependence, Và cái câu chuyện về đời tiền thân của Đức Thế Tôn đã dâng cái thân mạng của mình cho bầy cọp ở nơi bảo tháp Nam Mô Buddha ở Nepal thì chắc là nhiều quý vị chúng ta đã từng đến đó để mà mình chiêm bái thánh tích ở nơi đấy cùng với đạo sư rồi, và chúng ta cũng biết về cái nơi chốn đó. Thì để nói lên rằng là tất cả chúng ta bước theo con đường thực hành tâm linh, ai cũng mong cầu đến cái quả vị giác ngộ, và chúng ta cần phải noi gương của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã thể hiện cái sự cúng thí một cách cao tột như thế để làm một bài học cho hậu thế chúng ta. Và chưa nói đến cái việc thí thân mạng ngay cả trong đời sống của mình, nếu mà nói chúng ta phải từ bỏ đi những cái vật ngoài thân mà chúng ta thường xem như là những cái vật chất mà chúng ta có sự yêu thích, cũng đã là một cái thực hành khó làm rồi. Ví dụ thầy nói, nếu bây giờ ai nói rằng là thầy cho cái điện thoại của thầy ngay lập tức cho một người khác, thầy có thể làm, nhưng cái chuyện đó nó thực sự nó cũng không phải là dễ dàng gì. Ví dụ như thầy tặng điện thoại cho Tenzin, thì khi mà thầy tặng điện thoại cho Lama thì thầy nói rằng nhiều khi có những cái ý nghĩ xem rằng là Lama có sử dụng hay không, hay là Lama có thích với món quà đó hay không. Thì thầy nói bất kể những cái vọng niệm nào nó dính vào trong cái vật phẩm cúng dường đều là cái sự bám chấp, và nó không phải là một cái pháp ba la mật, không phải là một hành thí ba la mật. Ví dụ các đệ tử khi đến cúng dường cho Tam Bảo, hay là đến cúng dường cho thầy một cái cốc uống nước thật là đẹp, thì thường là cái tâm của người cúng dường vẫn còn để ý xem thầy có dùng cái món cúng của mình hay không. Nếu đạo sư dùng cái món của mình cúng, chẳng hạn như dùng cái ly đó để uống nước, chắc hẳn trong lòng sẽ rất là vui. Nhưng nếu không thấy thầy dùng thì nhiều
thì lại sanh tâm không vui. Thì như vậy, nhìn chung tất cả các phẩm cúng hay là các việc cúng dường nó có đem đến công đức cho cái việc thực hành hạnh thí đó hay không, là do cái sự thanh tịnh của tâm thức cúng dường. Cái sự thanh tịnh ở đây đó là sự thôi bám chấp vào cái phẩm cúng mà chúng ta đã dâng cúng, hay là sự từ bỏ đi tất cả những cái hy vọng rằng là cái người đón nhận cái phẩm cúng đó cần phải đối xử với ta một cách đặc biệt hơn, vân vân và vân vân. Và khi nói đến cái sự dâng cúng thân thể thì đây là một cái thực hành mà ở giai đoạn này rất khó để mà chúng ta có làm được, vì chúng ta luôn lo lắng cho cái thân thể của mình hơn là chúng ta quan tâm đến tâm thức của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cứ mãi tái sinh lại ở trong cái cõi luân hồi đầy đau khổ này mà vẫn chưa đạt được quả vị giác ngộ. Cứ thấy rằng là nếu thân thể chúng ta có một chút trầy xước thì ngay lập tức là chúng ta phải băng bó, rồi chúng ta lo lắng cho vết thương ấy. Vậy mà cái tâm của chúng ta nó bị nhiễm ô bởi đầy những cái vọng niệm xấu mà chúng ta vẫn không có một cái chút nỗ lực đáng kể nào để mà tẩy trừ nó đi. Cái sự tái sinh luân hồi chính là do sự mê mờ của tâm thức của chính chúng ta. Và cái việc mà cái tâm thức mê mờ nó dẫn đến những cái sự tạo nghiệp bất thiện thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến quả khổ đau. Nếu tâm thức chúng ta được tịnh hóa và nó luôn tạo ra những cái nghiệp tốt lành thì chúng ta sẽ đón nhận được những cái kết quả hạnh phúc. Tất cả đều đến từ nơi chính tâm thức của mình. So that part I'd like to little bit explain, which is very, very important. So when we doing generosity, of course, we have three different types generosity. Sanjay Norji Jimba, which means just like ordinary material we giving. Tamba Chuji Jimba, which means giving Dharma teaching. Majek Chapji Jimba is like, for example, sacrifice. Like, for example, Buddha gave his own precious body for hungry tiger and then not letting die and feeding by his body. So that ordinary life is very, very difficult for all of us. So like, for example, when we're giving just ordinary generosity, like when you are doing charity giving poor people food or money or whatever they need, with your sincere right motivation, with the generate and Bodhisattvas mind. So when you're giving that generosity, so don't thinking, oh, when I do charity, because people thinking I'm a good person and looking good, If that reason you are doing charity, already wrong. That's not much beneficial. Or you can thinking like you get something like accumulation merit. So that reason doing, that's also wrong, not right. So which way so you need to do? So now I'm doing charity, so giving money or food or whatever they need. So with that source of a result, so may I may I pray, so that the person, if they have a hunger, so that it can able to pacify their hunger. If that person have thirsty, so may I their thirsty pacifies. So they have very, very difficult anything in the physically or mentally difficult situation, circumstance. So with my generosity can able to help all this miserable situation, difficult situation, may I wishing to pacify. So when we doing that kind of motivation with the generating Bodhisattva mind, so which is accordingly, and the Sanjay Barom says, with pure generosity. So without that, very, very hard, Sometimes also I can see a student comes, sometimes some student cook and a different dish bring here, and even I pour and keep eye and eating or not, Even not eat, and then poor mommy will be big problems, Trouble start already. So not eating, and Rinpoche doesn't like my food or this or that, But a good motivation and bring food. But tension, I think, and the aspecting and the too heavy and behind,
So then, same time also sometimes I can see correct problems, especially our Vietnamese society. So that kind of aspect, I think very, very high. And then like thinking and keep an eye. And some people very, very upset, then said, oh, I don't want to come because that are about food, you know, and that kind. So then not really good thinking that way. So whatever you're giving generosity or offering, and which is with your pure mind, so they eat or they use or they not use, and that doesn't really matter. So when you do that kind of generosity, so automatically in order to earn accumulation merit. Và khi chúng ta thực hành hạnh thí thì có 3 loại. Hạnh chúng ta thường đã từng nghe nói đó là tài thí, đó là pháp thí, và một cái dạng cúng thí phi thường đó là chúng ta cúng thí cả thân mạng mình, như là câu chuyện mà chúng ta đã được nghe về đời tiền thân của Đức Thế Tôn. Trong cuộc sống hàng ngày thì khi mà chúng ta thực hiện tài thí có điều lưu ý, đó là chúng ta đem những cái vật chất hay là những cái tiền bạc hay là bất kể điều gì chúng ta có được tốt đẹp cho những cái người nghèo trong những cái chương trình từ thiện, thì lưu ý là chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta đang làm một cái gì đó rất là tốt đẹp. Đừng nghĩ đến cái ta ở trong cái việc thực hành hạnh thí. Điều đó nó không phải là một mục tiêu chân chính. Hay là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang thực hành một cái hạnh tốt đẹp. Chúng ta cũng đừng nghĩ đến cái việc này. Chúng ta khi thực hành hạnh thí duy nhất chỉ khởi tâm nguyện cầu rằng là tất cả những người nghèo thì sẽ thoát được cái sự nghèo khổ. Tất cả những ai đang khó khăn sẽ nhanh chóng vượt qua được sự khó khăn. Ai đang bệnh tật thì sẽ có được cái sự gọi là thoát khỏi tất cả những cái tật bệnh này. Thì Ngài Sanchen Barom Rinpoche nói rằng là với cái hạnh thí mà chúng ta chỉ tràn ngập cái sự mong cầu cho cái đối tượng đón nhận thoát khỏi những cái hoàn cảnh khổ đau như thế, thì đó là một cái hạnh thí thanh tịnh. Điều này để nhấn mạnh lên cái ý nghĩa rằng là khi cái món cúng dường một người đệ tử đã dâng lên cho đạo sư, dâng lên cho Tam Bảo, hay là đem cho ra ngoài xã hội rồi, thì chúng ta hãy từ bỏ tất cả mọi cái hy vọng và bám chấp vào cái món cúng đó để chúng ta có được công đức một cách tràn đầy nhất. Ví dụ như là như khi thầy thấy đệ tử đem thực phẩm dâng cúng cho thầy, mặc dù thầy rất là no rồi, nhưng mà cái tâm nguyện là vẫn mong là thầy hãy thọ dụng cái thức ăn đó, rồi nhiều khi cứ dòm ngó xem thầy có ăn hay không. Nếu mà thầy không ăn, nhiều khi Mami lại phải trả lời câu hỏi là tại sao mà thầy không ăn cái món thức ăn đó. Tức là một cái món dâng cúng, nhưng mà sau đó cái động cơ vẫn là một cái mong cầu thầy phải thọ dụng. Rồi nếu mà nhiều khi thầy không thọ dụng là có những cái sự giận hờn nào đó không hay. Do vậy khi đã cúng rồi, đã cho đi rồi, thì chúng ta hãy đừng có cái sự mong cầu bám chấp. Có như thế thì công đức của chúng ta mới viên mãn. So that reason, really everything is depends our mind, you know, with the right motivation or wrong motivation. Like I don't remember exactly during the Buddha time. So when Buddha Shakyamuni and his disciple comes every day, lunchtime, when they bring and begging bowls, so people offering lunch. So whatever they have, you know, offering. And the one day, one poor guy sing that. So every day they're offering lunch. So he have nothing to offerings. So he is very emotional, you know. So I was really poor. Otherwise, I can something offering to Buddha and his disciples. So he thinking, what can I offer? I don't have anything to, you know. But his right motivation, and then he's close his eye, he grabbed and the dust and the ground. So like this life with my right motivation, so I don't have anything to offering, but when I
throw this dust in the space. So dropped the dust into the begging bowls. So may I that can accumulation merit to next life when I reborn again. So I'm becoming noble rich. I can able to serve all the Buddhas and the Sanghas. So he did that way. And then he's passed away that life. So reborn again. And then he becoming Chuja Ashoka, and the Dharma king. So he built up so many Dharma centers, and particularly now you can see who have been already in the Bodh Gaya and surrounded by this stupa have a fence, very thick. So which is sand rocks. So he built up that, all those things. So because right motivation, with wrong motivation, whatever we do, no matter how much, even you build up golden temple, so I can see sometimes really create so much negative karma because you wrong motivation and then want to that is honor you, always they want to respect you, loyal to you, that kind thinking, then create a negative karma. Do vậy tất cả mọi điều nó đến từ nơi tâm thức của chúng ta. Thì thầy không nhớ rõ lắm, vào đời Thế Tôn, các đệ tử của ngài thường đi khất thực ở trong làng vào buổi trưa. Thì có một vị đệ tử thì cái vị này vô cùng nghèo, và bản thân vị thì chẳng có một cái chút gì để có thể là có giá trị để dâng cúng lên cho Thế Tôn. Và khi thấy Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn đi đến như vậy, không có gì dâng cúng, nhưng mà ông ta vẫn chắp tay lại cầu nguyện và tung một nắm đất lên và nguyện rằng là xin hãy cho con có thể viên mãn được cái sự dâng cúng của con, và nếu con có thể toại nguyện thì nguyện rằng là với cái công đức này thì đời sau con trở nên giàu có để có thể sử dụng tài sản lo cho tăng đoàn. Thì vì với cái tâm thanh tịnh dâng cúng cho Đức Thế Tôn, những hạt cát đó đã rớt vào nơi bình bát của ngài và các đệ tử của ngài. Do vậy đời sau khi ông ta mất đi, ông tái sanh thành một vị vua và với đầy đủ quyền lực để có thể xây dựng không biết bao nhiêu là đền đài và những cái sự cúng dường rộng rãi cho tăng đoàn, vẫn còn dấu tích tại Bồ Đề Đạo Tràng và Ấn Độ. Thì điều đó để nói lên rằng là khi mà chúng ta có được cái tâm thanh tịnh trong cái sự cúng dường, thì dù rằng là chúng ta chẳng có gì, chúng ta vẫn có thể tích lũy được một lượng công đức vô cùng lớn. Còn nếu mà không có được cái tâm thanh tịnh, không có được động cơ đúng đắn, thì dù rằng là xây rất là nhiều chùa chiền và bao nhiêu cái việc làm bên ngoài đi nữa, thì chúng ta cũng không có được cái công đức. So sometimes when the Kadampa lamas practice generosity, so when they are holding and the red hand, and also this generosity giving, and also that way sometimes this hand can give to left hand can give back to right hand. They also practice that way, generosity with our ordinary mind. So for instance, whatever we need to release, very, very difficult, because we have a so strong, which is attachment and the sub-grasping that can hold everything very tightly, very difficult to release. Not talk about giving our precious body and even ordinary material things. So when we practice that way, one day, then probably we can able to give, And sometimes I can see great practitioners when there's something lost, somebody's trailing or you dropped somewhere. So and then they have to not return back to you, but thinking. So whoever that's receiving, and the mind belong to things. So may I pray, they can really get something great beneficial source of these things they can able to use. And sometimes some lamas saying, so even robbery, stealing belong to their things. So without any aspect in return back, but they're thinking. So may I pray to they get really source of the good result from
coming from that stealing things, Their stealing is wrong. It's such a heavy negative karma threat. But then whoever lost, and if a good practitioner, if we dedication or this accumulation, how to say, these things. So may that can also beneficial to them, and also we earn sometimes accumulation merit, not like turning to stellar. So which is we can practice in many different ways. Và các vị Kadamba cũng đã dạy cái cách thực hành hạnh thí ở những cái bước căn bản đầu tiên, đó là cứ lấy những cái vật ở bên tay phải và cho đi, cứ xem như tay trái là một người khác và chúng ta cầm tay phải chúng ta cho vào bên tay trái và chúng ta làm ngược lại như thế. Thì đối với nhiều người có một cái sự bám chấp vô cùng to lớn, một cái tánh keo kiệt khủng khiếp đối với tất cả những cái tài sản của mình, bất kể là giàu có như thế nào. Cái việc cho tài sản đi ra là một cái điều hầu như rất là khó để thực hiện được. Tuy nhiên với cái cách như vậy, những cái khởi đầu vô cùng nhỏ bé như vậy, ấy thế mà nhiều người sau đó đã có thể thực hành được hạnh thí một cách hết sức là rộng rãi và quảng đại. Và thậm chí là khi mà nhiều hành giả thực hành Pháp mất đi thì có rất là nhiều những cái đồ thuộc sở hữu của vị ấy, thì biết rằng là sau khi đã quá vãng rồi thì chẳng còn gì là ở lại với mình. Các vị đã có một cái lời nguyện cầu rằng bất kể ai có được những cái sở hữu này thì tất cả những cái điều này sẽ đem đến cái sự giác ngộ cho những cái người sở hữu ấy. Thì dù rằng những cái vật thể đó được lấy đi, được trộm cắp mất đi, nhưng mà dù rằng với cái hành vi trộm cắp là một hành vi sai trái, tuy nhiên thì những cái điều ước tốt đẹp từ tâm nguyện của các vị ấy cũng đem tới cho những cái người sở hữu những cái điều hết sức là tốt lành. So even I can say, and sometimes in our society, sometimes some people borrow money or materials and then not return to you, and then this, that a person cannot afford to pay you back, but with a dharma point of view, so if you can very sincerely and dedication to that person, so actually you feel much better also. So not too angry and much lighter. Otherwise, if you constantly thinking all those things and then always angry, upset, and then too much, and if you be thinking, like we can think in many ways, or maybe that pass like my duty of the negative karma, or now with the source of that my belong things he or she borrow cannot able to return. So may I wishing to that can get a source of really good result if we entirely dedication to them. So then we earn accumulation merit, not longer also create negative karma. So that also ways we can able to generosity, Like for example, I remember when Malarepa was living in the mountain areas. So that time, and some hunters and killing a deer, and then they are offering deer meat to Malarepa, and then they're hanging up and inside his cave. Malarepa like meditation, very great meditation practitioner. So always living in with contemplating, without eat, without drink, like sometimes many days, when he sit that way, he forgot to eat that meat. And then one day he remembered that, and he look and flour, rui, make putting egg there, turning to already, he tied to it, then many worms there already moving. So then Malarepa analyze. So, this supposed to give to me that meat and generosity to me, but I have no accumulation merit to eat. So this belong to their flies, Rui's food. So then Malarepa live there. So then Malarepa continually meditating. So one day Malarepa look, so just left booms, flower already grow up wind, and then flower already eat everything. So if a good practitioner can be like this,
if we are not good practitioner, so maybe we kill all the flies, why you eat my food? And then like try to claim we very rushing to eat, but the Malarepa tank not like that way. So he given generosity because that's not belong to me, belong to them, he dedicated. Và cái cách thức cho ra tài sản như vậy chúng ta cũng có thể thực hành thông qua việc rằng là ở trong cuộc sống thường có cái sự vay mượn qua lại với nhau về tài vật tiền bạc. Thì nếu có một ai đó vay tiền của chúng ta, chẳng may họ không thể nào trả được, chúng ta thường gọi bằng cái từ là nợ xấu đó, rồi mình không thể đòi được, thì chúng ta vẫn có thể suy nghĩ bằng cách đây có thể là một cái nghiệp trước đây của chúng ta và mình sẽ từ bỏ cái khoản ấy, nhưng vẫn đem theo một cái tâm nguyện tốt lành, mong rằng cái người mà vay nợ của chúng ta có thể thoát được những cái sự khó khăn về tài chính. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì mình sẽ không có cái sự oán giận hay là khó chịu do cái việc không đòi được nợ. Và cũng từ cái suy nghĩ như vậy nó giúp cho chúng ta có công đức. Thì cái câu chuyện của Ngài Milarepa, thầy kể rằng là lúc mà Ngài nhập định thực hành ở trong hang thì có những cái người thợ săn, họ săn hươu và họ đem một cái phần thịt đó dâng cúng cho Milarepa. Tuy nhiên thì Ngài ở trong hang thực hành, do vậy là họ treo cái miếng thịt ở trước cửa hang Ngài. Milarepa trụ ở trong thiền định nhiều tuần. Khi Ngài xuất định ra thì cái miếng thịt nó cũng không còn tươi tốt ngon lành gì, mà thay vào đó các con ruồi nó đã bám vào, nó đẻ trứng và cả bầy dòi nó lúc nhúc ở trong cái miếng thịt đó. Thì Milarepa nghĩ rằng là Ngài không có đủ duyên để thọ dụng cái miếng thịt này, do vậy thì hãy để cho những cái chúng sinh đang lúc nhúc ở trong kia hãy ăn cái miếng thịt đó, và sau đó thì những con dòi nó trở thành con ruồi, nó ăn sạch miếng thịt rồi nó bay đi một cách hết sức là nhẹ nhàng. Thì nếu không phải Milarepa thì gặp người khác có lẽ là phải tranh thủ giết hết mấy cái con ruồi, con dòi đó, giũ cho sạch rồi để ăn, chứ không thì nó sẽ hư miếng thịt đi. Thì cái cách thức của một người thực hành biết từ bỏ mọi cái vật chất bên ngoài là như thế. So anyway, so whatever we giving generosity offerings, without any like aspecting when we giving generosity, so which is that proper generosity. So when we generosity given that way, so which is accordingly and the Bodhisattvas ways. Và ở câu kệ này nói đến cái việc chúng ta thực hành hạnh thí, và lưu ý trong một cái hạnh thí ba la mật, đó là hạnh thí bất trụ chấp. Và khi chúng ta không chịu chấp vào trong một cái món cúng dường đã dâng đi thì đó là một cái sự tích lũy công đức viên mãn và một cái hạnh thí đúng đắn. So now which is talk about displaying. So when we taking vows, like for example, every day when you have time, when you taking at Mahayana's precepts, and then monks, nuns, so have automatically and vows. Monks have 253, nuns have over 300 vows. So have that. So if we are not keeping that vows, so then if we try to helping other beings, so which is Muchatomi says, so that is making laughing, and that cannot work. That there's a so when we taking Mahayana precepts, like taking monks, nuns, vows, so same, which is accordingly, without any aspecting, when we holding very precisely, like for example, when we are doing Mahayana precepts or Nunnery practice. So don't thinking, so I want to like earning something like huge accumulation merit. So that reason I'm becoming taking Mahayana precepts, doing Nunnery or taking monks, nuns, vows.
without thinking that way. So when without aspecting whatever we do, so automatically we earn, which is accumulation merit. Tiếp theo đến phần câu kệ thứ 26 nói về sự trì giới. Thì khi mà chúng ta thọ giới cần phải có cái sự gìn giữ giới nguyện hết sức là nghiêm cẩn. Chẳng hạn như là đối với hàng đệ tử tại gia, chúng ta thường thọ bát quan trai giới và giữ gìn 5 giới nguyện của người Phật tử tại gia. Rất là ít so với hàng tăng ni, khi mà các vị tăng với 253 giới nguyện và vị ni hơn 300 giới phải thọ nhận và gìn giữ hàng ngày. Thì với hàng Phật tử tại gia chỉ có 5 giới của người đệ tử, và thỉnh thoảng chúng ta thọ bát quan trai giới, mà nếu chúng ta không gìn giữ được thì Ngài Ngôn Chốt Thúc Mê nói rằng chỉ có nhiêu ấy mà không gìn giữ được mà còn khởi tâm nguyện đi giúp đỡ chúng sanh thì thật như là một trò hề. Như vậy khi mà chúng ta thọ giới nguyện bát quan trai giới hay bước vào thực hành Nunnery thì chúng ta cần phải hết sức nghiêm cẩn trong việc gìn giữ giới nguyện của mình. Và khi mà thọ giới thì bất kể là giới nguyện Nunnery, bát quan trai giới, các giới nguyện của hàng xuất gia, thì đừng bao giờ nghĩ rằng là cái việc chúng ta thọ giới này là đem đến cho chúng ta, những cái người đang thọ giới, những cái lợi lạc to lớn. Tất cả những cái giới nguyện này chỉ để cho chúng ta thực hành trong một khuôn khổ đem đến lợi ích cho chúng sanh mà thôi. So that discipline when we talk about, so which is when we follow, and particularly in the Mahayana path. So we have many different vows. So which is Bodhisattvas vows, and Sutra vows, and Vinaya vows, and Tantrayana vows. So when we're taking Bodhisattva's precepts, so if we break, so then if we thinking we want to do beneficial to other people, very, very difficult, because we already break Bodhisattva's vows, you know. Like for example, generally you helping someone always like help financially and physically. So when you upset, so if you're thinking, oh, no matter what the situation, I never help. When you give up that person, we automatically break Bodhisattva's vows. And then Vinaya vows, like for example, monks, nuns, Pháp precepts, and the 253 vows individually have. If we break that, and then also we try to helping other people, so very, very difficult, you know. So if we are blind person cannot able to help blind. So turn into very much like this way. And the Tantraya vows, so very, very precise. So when you receiving initiation and transformation, teachings, so then devotee to devotees, teacher and also devotees. So have accordingly, we called one mandala and one lineage and one master, you know. So automatically turn into Vajra brother and the Vajra sisters. So if something happened between, also accordingly, Tantrayana vows also we break. So that's also very serious situation, contact. So when we are not holding discipline and very precisely, very thoroughly, so then if we thinking we can do something beneficial to other people, very, very difficult. So without that and the break and we holding very precisely, so there's a certain Domba. So when I holding that the Mahayana vows and the Sutraya vows, Vinaya vows, and the Tantraya vows, and the vows, so all those things. So may I wishing to this source of the accumulation merit can wear out, free from suffering, and turn into enlightenment, beneficial to all sentient beings. So then, which is accordingly and the right motivation and also in the Bodhisattva's ways. Và khi nói đến Đại thừa Phật giáo, chúng ta biết rằng có vô số những cái giới nguyện, từ giới nguyện của Kinh Thừa, Mật Thừa, của Bồ Tát giới, vân vân và vân vân. Các giới nguyện này do chúng ta tự thọ nhận, mà nếu bản thân chúng ta thọ và không gìn giữ được
thì rất là khó để nói chuyện chúng ta có thể có được cái năng lực để mà giúp đỡ được những cái chúng sinh khác. Ngay cả việc mà các giới nguyện của Đại Thừa khi chúng ta đã thọ nhận, mà chỉ cần chúng ta có một cái vọng niệm thôi giúp đỡ một cái người khó khăn nào đó thì cũng đã là một cái sự phá phạm giới nguyện rồi. Trong mật thừa thì còn nhiều hơn thế, vô số những cái giới nguyện chúng ta cần phải gìn giữ, vì đã bước vào con đường thực hành của mật thừa dưới một dòng truyền thừa, một đạo sư dưới một mandala. Tất cả mọi huynh đệ cùng thực hành với chúng ta đều là huynh đệ kim cang. Chúng ta cần phải gìn giữ vô số những cái giới nguyện, đặc biệt là những cái sự kết nối thệ nguyện giữa các đệ tử với nhau và giữa các đệ tử với đạo sư thật là nghiêm cẩn để tránh cái sự phá phạm sức mẻ, vì nếu không thì nó cũng là một cái sự phá phạm vào giới nguyện và nó sẽ gây nguy hiểm cho đạo sư cũng như là bản thân các đệ tử thực hành. Do vậy các giới nguyện từ Đại Thừa, Kinh Thừa, Mật Thừa, các giới nguyện của Bồ Tát, nếu chúng ta đã thọ nhận, mình gìn giữ nghiêm cẩn thì chúng ta có được cái năng lực để giúp đỡ được vô số các chúng sanh khác, và đó là con đường thực hành của Bồ Tát. So that reason, when we taking precepts, so which is very, very importantly, then holding very precisely. So when we holding precisely with the generating Bodhisattva mind, so accordingly, which is Bodhisattva's ways. Và ở câu kệ này nhắc nhở chúng ta một điều rằng là đối với các giới nguyện đã thọ thì hãy trì giữ, hãy cố gắng trì giữ giới chúng ta đã thọ. So, which is BUDDHIST says, D17 mazashin geva posum sokorche ranga senna yonsundor then sanje tembaye. So which means, and we called and Buddha and Dharma Sangha, and particularly life Dharma. So which is whatever comes in our mind and the negative things, we always try to give up. And whatever vicious things comes, and then we always try to keep and encourage to in our mind. So when we keep that ways, so in our mind automatically, which is turning to an Dharma mind. Otherwise, like we never analyze negative things comes, also keep, and the positive things, then not much in our mind. So sometimes we create so much negative karma. Và chúng ta cũng phải luôn gìn giữ cái lời dạy của Đức Thế Tôn, đó là hãy từ bỏ việc xấu, luôn làm hạnh lành và gìn giữ cái tâm ý của chúng ta hết sức là thanh tịnh. Khi chúng ta lưu ý quán chiếu tâm thức mình để không cho những cái vọng niệm xấu ác nổi lên, thì tâm của chúng ta sẽ luôn ở trong chánh pháp. So all the positive things coming from on our mind, and also all the negative things coming on our mind. So whenever we have positive thoughts comes, so when we earning accumulation merit, this accumulation merit can source of result. So always happiness and also good things. So when negative things comes in our mind, we correct negative karma. This negative karma can source of result. So miserable situation, suffering. So that's everything coming from in our mind, Buddha says. Và mọi hạnh phúc hay khổ đau nó cũng chính đến từ những điều này, từ nơi tâm thức của chúng ta mà ra. Tất cả những vọng niệm, những suy nghĩ tích cực hay tiêu cực nó cũng chính từ nơi tâm thức của chúng ta. Nhưng suy nghĩ tích cực nó đem đến công đức và là nguồn của mọi hạnh phúc. Những suy nghĩ vọng niệm tiêu cực nó sẽ đẩy chúng ta làm vô số những cái ác nghiệp và dẫn đến quả khổ đau. So if we are not keeping in our mind, not watching on our mind, so if we go beyond always correct so much negative karma, so not talk about we are liberating enlightenment. So even very, very difficult to rebirth precious human life again.
So now we are meeting Dharma, we understanding how to we can watching on our mind, and we always keep our mind, and how to save, how to we can earning more accumulation merit, and continually watching. So when we earning that way as accumulation merit, so that is a much better way as earning accumulation merit, because generally we don't really realize how much earning we negative things, on our mind, and without knowing. So like sometimes like we have jealousy, sometimes like angry, and sometimes like all those ways we are down by from defilement, but we don't really realize, we don't analyze. So when we continually watching, so we can, in order to slowly reduce negative part, and also we can develop positive parts. So then we can able to earn accumulation merit. Nếu mà tâm thức của chúng ta không có thực hành quán chiếu thường xuyên đó, thì nó thường dễ sinh ra những cái bất thiện nghiệp. Và khi bất thiện nghiệp nó đã tạo ra rồi, đầy rẫy đó, rất là khó để chúng ta tái sinh được cõi giới tốt đẹp. Và đừng nói đến những cảnh giới tốt đẹp, ngay cả thân người này chúng ta cũng khó có thể đạt được. Không có thân người thì làm sao mình có được cái cơ hội để mà thực hành giáo pháp, làm sao có cơ hội để tiếp tục tịnh hóa những cái nghiệp bất thiện đã gieo trồng trước đây, cũng như là tích lũy công đức. Không quán chiếu vào tâm thức của mình thì chúng ta biết rằng là ngũ độc nó sẽ sản sinh ra những cái ý nghĩ tiêu cực, và do vậy chúng ta hết sức lưu ý để thực hành cái việc quán chiếu tâm thức, không cho những cái vọng niệm bất thiện nó nảy sinh trong tâm thức của chúng ta, và thay vào đó hãy khởi sinh những cái suy nghĩ tích cực để chúng ta có được những cái hành vi, lời nói và những cái thiện hạnh giúp chúng ta tích lũy được công đức. Now question answer. Dạ rồi, bây giờ chúng ta ngừng ở đây. Thầy dành ít phút trước khi kết thúc cho các câu hỏi. Quý vị có câu hỏi nào xin gửi về ạ. The first question is Rinpoche. Yes. So, with the new program on practice every Sunday, Yes. so they asked that whether that together we practice through Zoom, making any difference with the practice by themselves at home. Yes, of course. If we practice together, really much better, because many practitioners comes together, and more we can't say power, but more blessings, and especially we have many holy objects in our center, so much better. So then if you have no capability to attend that way, of course you can also practice home, get beneficial. Dạ, như vậy thì thank you Rinpoche. Câu hỏi đầu tiên là nếu mà với thời khóa mới tu học mỗi chủ nhật thì các đệ tử cùng nhau tu học trên Zoom, nó có khác gì khi mà tự tu một mình tại gia theo cái thời khóa riêng? Thì nó chắc chắn là khi tất cả chúng ta cùng với nhau tu học, thì khi tất cả chúng hội mà cùng với nhau hướng nguyện về một pháp tu như thế thì đem đến cái năng lực tốt hơn, vì chúng ta có được sự kết hợp của nhiều người, chúng ta có được tăng đoàn, chúng ta có được những cái sự gia trì thông qua Tam Bảo ở nơi trung tâm của chúng ta, thì những cái đó đem đến cái nguồn năng lượng tốt hơn là chúng ta tự tu một mình. Rinpoche, the second question is that when some people would love to play games or to watching the violence movie with the many scenes of the killing and fighting something, so will it be considered as the negative thought to raise in our mind? Actually, this cannot bring and good sensation and good attention.
I don't think so have any negative karma that killing just like only movie. But when you build up that way, not good for your mind, because like whatever we like accordingly daytime our activities. Sometimes you can see in the night time also dream coming like also that way, because we don't need to build up negative things. We want the negative things in order to reduce. We wishing to build up positive things. So if you are Dharma practitioner, I can recommend, I can say, don't play that kind of game. Don't watch that kind of game. So many different like interesting things, like even you can watch Buddha's life story, and it's so nice and the Vietnamese ways I can see in the online YouTube, and the many great masters giving teaching. I can say His Eminence Sanjit Nyemba Rinpoche teaching in online, whoever understanding. So very, very precise and very profound. I recommend watching all those things, So why we need wasting precious times to watching these nonsense things. Thank you, Rinpoche. Như vậy thì câu hỏi là thưa thầy, nếu mà có ai đó rất là thích chơi game, xem phim, nhiều cảnh chiến đấu, giết chóc, bạo lực thì có xem là có tư tưởng ác hại hay không? Thì thầy nói rằng là không hẳn là họ có cái tư tưởng ác hại, nhưng mà rõ ràng là khi để cái tâm của mình nó cứ chìm vào trong cái việc mà chơi những cái game chẳng có lợi ích gì, hoặc là cứ xem những cái phim mà đầy rẫy những cái cảnh bạo lực như thế, thì nó làm cho tâm tưởng của chúng ta thiếu vắng đi những cái hình ảnh tích cực tốt đẹp. Nếu mình cứ để tâm nó cứ chìm theo dòng thời gian ở trong những cái cảnh ấy một thời gian dài, thì chúng ta mất đi những cái thời gian vô cùng quý giá để có thể làm được những cái điều tốt đẹp. Và thậm chí là chúng ta cũng thấy là nhiều người ở ban ngày làm những cái điều gì đó, thì nhiều khi vào ban đêm lúc ngủ thì trong cơn mơ, hoặc là trong cái khi mà chúng ta đi ngủ, cái tâm thức nó cũng hoạt hiện lên những cái cảnh ấy. Do vậy là nếu chúng ta để tâm chúng ta vào cái sự tốt đẹp, tích cực, thì chắc chắn là chúng ta có được cái gọi là cái tâm thức tích cực. Thầy thấy rằng là tại sao mà ở Việt Nam trên YouTube mình cũng có thể dễ dàng xem được những cái phim về cuộc đời của Đức Phật, về đời tiền thân Đức Phật, hay là những cái bài giảng của các đạo sư, chẳng hạn như ngài Sanchen Barom. Nếu ai có thể nghe thì thấy được thầy có những cái bài giảng hết sức là tuyệt vời. Để chúng ta đừng phí thời gian vào những cái phim hoặc là những cái game bạo lực như thế. And also, I can see, I don't really understand Vietnamese language, but I can see there in Vietnam, many Vietnamese monks and the nuns also giving teaching in YouTube. So you can listening all those things. Và nói về việc nghe giảng pháp qua mạng, có những vị thầy ở Việt Nam có những bài giảng cũng rất là hay. Chúng ta dành thời gian nếu có để nghe các bài giảng như thế sẽ rất lợi lạc cho tâm thức của chúng ta. Thank you so much, Rinpoche. Thank you. Happy Father Day, flowers. Happy Father Day. But I can't see many fathers, most mothers, happy mothers. Thầy có bó hoa thầy gửi đến nhân ngày cha để chúc mừng tất cả các quý vị làm cha, nhưng mà thầy thấy hình như là làm mẹ ở đây nhiều hơn, không ít thấy những vị làm cha ở đây mà có sự happy fathers. Thì ai làm cha ở đây mà really happy fathers, so show the face to the Rinpoche. But I can't see. Okay. Thank you. And now we can dedication. Chúng ta cùng với đạo sư hồi hướng công đức.
Thank you. Thank you so much, Rinpoche.